and the honor of being with you. It's difficult to refuse when your family asks you to join it for a celebration like this celebration. I couldn't say no, but as I stopped practicing medicine, I think it's unethical. If you don't practice medicine, don't teach medicine. And too many people teach medicine just by reading books and summarizing. That's not medicine, they're teaching and interpretation. So having stopped practicing medicine, I decided to stop teaching medicine, and I've started a new career as budding, a hopeful Egyptologist. I take this opportunity again in نهنيكم على العيد ميلاد ال20, and well done for your achievement, and I hope to be here for your 50th birthday, inshallah, وعقبال 100 سنة. And just once more, there isn't much more to add, but I think it's important when you talk about Hussein Aisha to distinguish between the doctor and the human being. So many of us and others are good doctors, but very few are good human beings. And Hussein Aisha was an outstanding human being, a sensitive, gentle friend and person. And don't forget, he was a poet as well, وكتب شعر من أجمل ما يمكن، وده يوري لك رقة الطبيعة والأخلاق والذوق. And one way to honor the memory of Hussein Aisha is to dig and follow his example as a scientifically minded clinician, as somebody who was meticulous, always presented very well, always with a smile, and always with critical thinking and reflective thinking. So follow his example, and I dedicate my lecture to Hussein. I'll divide the lecture into 3 sections. You can't understand anything about ancient Egypt and Egyptology without understanding the geography of Egypt, the history of Egypt, and the mythology of Egypt. The second section will be on medicine, but I will not go into details of different treatments. هنركز على طريقة ممارسة الطب وفلسفة الطب عند القدماء المصريين. And finish by showing you how it impacted on the world and how it's still impacting on Egypt today. And I'll start with a quick quiz and multiple choice question to see your knowledge of ancient Egypt. So the first question, 5 questions. Who of the following gods are not involved in medicine? Horus, Isis, Khnum, or the Hod? No, don't forget the Hod هو اللي رجع عين هورس. لا، هورس برضه هو العقارب والتعابين أثروا عليه فبقى رمز هذا العلاج. يزيس رجعت أجزاء جثة، دي مهمة برضه، 42 قطعة رجعتها. فالأنسر is Khnum, the god of Elephantine, and in Aswan, the god of the flood and regeneration of earth. The most important principle in life in general, in ancient Egypt, is Zift, and I'll come back to Zift. The Nile, the Ma'at, or the resurrection over and over again after death. The Nile is very important, بس أنا بتكلم عن principle، يعني مبدأ في الحياة، في المعاملة، في المتابعة. The resurrection مهمة، والنيل مهم. إنما I would say it's the Ma'at, and I'll come back to Ma'at. Ma'at, and I'll tell you what it is, because it is one of the most important principles of social and life in general, including medicine in ancient Egypt. Hathor, اللي هي البقرة, and one of the major gods of ancient Egypt. Was she the god or the goddess of war, justice, love, ولا التحنيط involved? دكتور سعيد قول لي، حتحور اختار لها صفة من الصفات دي.
ancient Egyptian medicine did not rely on eating mud, كانوا بياكلوا الطمي ولا لا، frequent enema، حقن شرجية، eating or using crocodile excrements أو drinking urine. ثلاثة من دول كانوا بيستعملوهم وهرجع لكم عليهم، بس قولوا لي اللي هي لم تستعمل. Yeah, they didn't drink urine. They used urine as an antiseptic. They used urine as eye drops, and we'll come back to that. آخر سؤال, which is not an ancient Egyptian doctor. الحوتب، حصيري أو حصيراع، ميريتراع أو نفرتيتي. واحدة منهم أو واحد منهم ما كانش طبيب أو يعني was not associated with medicine. نفرتيتي. Okay. Let's talk about geography, history, and mythology. Egypt, we know it as it is, with desert on both sides and a huge western desert and a narrow Nile Valley with Delhi. Okay. But you'd be interested to know, in the Egypt, it wasn't like this all the time. If you go back 7,000 years, in the Mesolithic period, you'll find that all of the western desert, or most of the western desert, can savanna. There used to be monsoon rains further down south. It was a wet period. The Nile Valley was uninhabitable. ما كانش حد يقدر يسكن النايل فالي لأن الفيضانات كانت رهيبة وكانت بتبقى 10 كيلو يمين وشمال ومحدش يقدر يعيش في المنطقة دي. فالناس عاشت في السافانا دي. And there used to be a lot of unusual animals بتوع السافانا. ولقينا في الكهوف بتوع الصحراء الغربية بيتروغليف ورسومات للزرافة والأسد والنعامة والفيل. كل دول كانوا عايشين في السافانا بتاعة الصحراء الغربية اللي هي الكبيرة طبعا وأكبر من الصحراء الشرقية. وبعد كده جت فترة الجفاف في حدود 4000 سنة قبل الميلاد أو 4500 سنة قبل الميلاد، واللي كانوا عايشين وبيسترزقوا في الواحات وفي المنطقة دي as hunter gatherer انتقلوا لوادي النيل وجم من الصحراء الشرقية ومن الصحراء الغربية ومن سيناء ومن كنعان وعاشوا في ضفاف وادي النيل as settled farming communities ورعاة. وهنا ابتدت الحضارة المصرية، قرى صغيرة وبعد كده مدن وبعد كده سيتي ستيتس وبعد كده القطر الجنوبي والقطر الشمالي والاتحاد القطري. But the whole philosophy of Egypt was based therefore on the Nile. And the Nile cycles, الفيضانات اللي كنا بنشوفها لغاية أوائل وأواخر الخمسينات وأوائل الستينات قبل السد العالي، كل سنة من أول يوليو لغاية أكتوبر نوفمبر كان النيل يفيض. وكانوا القدماء المصريين بيسموا الفيضان أخت، موسم أخت. وبعد كده على نوفمبر لغايه فبراير موسم الزرع لما النيل بيرجع والاراضي بتطلع وبتظهر. وبعد كده شم النسيم او شمه او الربيع والصيف اللي هو موسم الحصاد. وده اثر على مبدأهم في بدايه الخلق وبدايه الحياه. فقالوا ان الارض كلها كانت متغطيه بميه زي الفيضان وسموه النون. ولما الفيضانة والمية بترجع بتظهر الأراضي اللي هي البنبن اللي هي أصول الحياة وأصول مصر وأصول أراضي الحضارة المصرية. ولما تبص على الأهرامات وتبص على الفيضانات نلاقي نفس المبدأ. الأهرامات قد تمثل البرايمورديال هيلز أو ماونتنز اللي هي كانت بتطلع لما الفيضان ينزل والمية النيل بترجع وبتظهر أرض مصر وأرض الكون. And on these primordial hills ظهرت الآلهة وابتدت برع أو أتوم اللي هو الإله الأول أو الشمس. وبعد كده أتوم خلق الهواء وخلق الرطوبة وخلق الأرض. هم خلقوا الأرض وخلقوا
السماء، وبعد كده الأربع آلهة اللي احنا عارفينها، أوزوريس وإيزيس ونفتيس وست. أوزوريس وست أخين اتخانقوا، وست قتل أخوه أوزوريس وقطعوا 41 قسم، رماهم وفلطهم على كل محافظات أو مناطق مصر، ورجعت إيزيس تدور عليهم وجمعتهم، وبعد ما جمعتهم اتجمعت بيه وخلفت هورس. هورس لما اتولد عايز ياخد بطار أبوه، فراح حارب ست على مدى السنين، وست شال عينه، وهو لما اتولد اتقرص بتعابين وعقارب وكاد يموت، وامه انقذته، فايزيس انقذت جوزها او جمعت جثه جوزها وانقذت المولود هورس لما اتولد من قرص التعبان او عقرب. وبعد كده لما عين هورس اتشالت جه تحط عالجه كطبيب ورجعها له. وست هورس هزم ست، وهورس قعد على حكم الارض، واوزوريس بقى ملك الارض. ومبدأ وفلسفة قدماء المصريين كان إن في صراع بين الخير والشر، اللي هو معد لإلهة the truth, the justice and the harmony، والزفت اللي هو التعبان أو مفيس أو غيره من تمثيل الشر، اللي هو بيحاول يضر شجرة الحياة ويضر مصر، ولابد ان المعاد تتغلب على الزفت. انا مسميه الزفت عشان بس افكركم بالكلمه بالزفت. وكانت وظيفه الملك اللي هو مندوب الالهه على الارض 4 حاجات: انه يقدم المعد او الحق والعداله والهارموني ويضمنها للاله، لانه مندوبه ومسؤول عن ممارسه المعد، ويحارب الفوضى والكيوس، واللي هو تلاقيه متمثل في المعابد بانه بيضرب اعداء مصر ال9 اللي هم اهل السودان والجنوب والحبشه واهل ليبيا واهل سيناء واهل كنعان واهل الصحراء الغربيه وهكذا. فجارانتي معد وكنترول كيس، واكستند ذا لاند اوف معد، كبر ارض مصر وثبت فكره العداله والحريه والحق والهارموني على مناطق من اكبر، وابني معابد مباني او مقر الالهه اللي يمارس فيها المعبد. ودي لما نيجي نبص على الطب وجسم الانسان هنلاقيه برضو انه صراع بين الهيلث اللي هو المعد الهارموني والديزيز اللي هو الزفت والكيوس. We come to medicine. نرجع للنيل. أهم حاجة برضو عندنا هي النيل، وهيفضل النيل وما زال النيل، ومن غير النيل لا وجود لمصر. فبصوا القدماء المصريين على النيل وعلى قنوات النيل اللي اتعملت في الدلتا وغير الدلتا، وعلى الانفايرمنت، الحيوانات والطيور والأعشاب والمعادن اللي موجودة في بيئة مصر، ودي كانت أساس ممارسة الطب عند قدماء المصريين. إزاي؟ اعتبروا إنه جسم الإنسان شبه مصر، واعتبروا إن في قنوات، إن النيل داير وماشي داخل مصر، وفي 46 قناة هوائية دموية بول وغيرها طالعين نازلين جوه جسم مصر او جوه جسم الانسان، في هارموني وفي معد. وان المرض قد يكون dysregulation of these channels، يعني فيضان زادت نسبة القنوات ونسبة السوائل فيها، جفاف قلت
والسيركوليشن ضعفت، وكان القلب الإيب هو السنتر بتاعه. هنشوف ان القدماء المصريين تقريبا وصفوا السيركوليشن سيستم وعرفوا ياخدوا النبض في الايدين وفي الرجلين. وان المرض قد يكون سد بعض هذه القنوات زي ما بنشوف في الارياف وزي ما بنشوف في النيل والاراضي الزراعيه، وقد يكون هذا السد اللي هو الوخيدو blockage, chaos and the cause of illness. ولما نيجي نشوف العلاج هنلاقي العلاج بسيط، نفتح القنوات وننظم مجرى المياه والسيركوليشن جوه الجسم ونرجع الهيلث والجود بين، او نشيل الاوبستكل بشكل او باخر ونحارب الشر. وقسموا الامراض لامراض عضويه organic and supernatural illnesses، يعني حاجه خارج النطاق المنطقي الراشونال بتاع الطب بتاعنا. فلما نشوف الامراض برضه نرجع للامراض هنلاقيها متاثره بالصحراء والبيئه الصحراويه، بالنيل والامراض اللي جايه من النيل والاعشاب اللي موجوده في النيل. For instance, poisons and insect and serpent and scorpion stings were very, very common, to the extent that there was a goddess, Selket, and you can see the scorpio on her head. And most of the gods had two sides. The good side, she can protect against scorpio and viper and snake bites, but she can also induce it. So هتلاقي كل الآلهة قدماء المصريين لهم الينج اند يانج، عندهم المعاد وعندهم الزفت، وتقدر تستعملهم بطريقة أو أخرى، وهنلاقي ده في طريقة العلاج. And there is the horned viper of the desert, the scorpio, and actually the viper is one of the alphabet letter. حرف الف هو حرف الviper in the Egyptian alphabet. There was a lot of other diseases, including dental diseases, and dental health was a major problem because there was a lot of sand contaminating bread, and the two major diet, if you want, the element of most Egyptians were bread and beer. ما كانوش بيشربوا ميه النيل، فكانوا بيشربوا البيره وياكلوا عيش. العيش مطحون مليان رمل، فهتلاقي سنانهم the animal was born off, the dentine was exposed, and they had a lot of dental and gingival abscesses. And this applied to the common Egyptian and applied to the royalty and the elites. They also had endemic diseases, and there was one condition transmitted, affected by the Nile, transmitted by snails that had worms involved or parasites, which was called the A'a. ده العين وده الألف وده العين and was described by hematuria, and maybe this was bilharziosis or schistosomiasis. And I like the idea of believing that Akhenaten, who had a very odd phenotype, including what looks to me like ascites, what definitely looks like gynecomastia and feminizing features, and atrophic arms and legs, could well have had chronic bilharzia, chronic liver disease, and cirrhosis. But we don't know. And there were epidemics, including the Baboon plague, most likely in the new dynasty في الأسرة الحديثة، في الأسرة 18 في الدولة الحديثة, around the time of Ramses II or Akhenaten, where there may have been epidemics of plague and ta'ud for most. And again, they did what we do now, except that the sanitizer was ملح المطرون ومية مخلوطة بملح المطرون in the high content of salt, sodium bicarbonate,
which they use as sterilizing agent. Tuberculosis was also common. Pox disease and vertebral tuberculosis was not uncommon, as well as orthopedic problems for all the workers who were building temples, who were building pyramids, carrying heavy weights, so they had spinal injuries and many, many fractures. And then there was the supernatural disease. يعني إيه supernatural? Diseases they believed were induced by angry gods. يعني إله غضبان على واحد ففرض عليه الكيوس وفرض عليه المرض. Demons, a variety of demons, as well as bad spirits. ودايما يمثل لك الباد سبيريت بسنيك او ليزرد او عقرب. And we'll see when we come to treatment, you need to pacify these angry gods. You need to control these angry, harmful demons and spirits. Who practice medicine? 3 categories of people practice medicine in ancient Egypt. The doctors, the Dakatra, and they were called Sunu, but also the priests, Kahana, and also the magicians. Because you'll see, you need medicine, call it science, but you also need to pacify the gods. تخلي الآلهة معاك في العلاج. وثالثا, you need magic to control the bad spirits, the bad demons, والحاجات التانية اللي هي مش ملموسة. So practice of medicine was medical, religious, and magical, and it could be the same person who is a doctor, kahin, a priest, and a magician. There were doctors for every single organ of the body, ophthalmologists, dentists, gynecologists, even doctors for the rectum and the anus. ودول كانوا مهمين جدا وهنفهم ليه لما نتكلم على العلاج. The best children were selected to go to medical school. All the children of doctors and or priests. And the training of the doctors very often were next to the temples, in houses of life, houses of culture, houses of education, where they spent 5 to 12 years to train and learn and practice medicine. They learned it from all the doctors, all the magicians, all the priests, but they also learned it from the available medical textbooks which were written on papyrus. And I might be wrong, but I think there is as many as 16, but I could be corrected. There may be many more medical papyri. And the most famous ones are the Enemas Papyrus on general medicine, the Edwin Smith Papyrus, and all these were discovered and found around late 19th century, but they belong to texts written in the middle, if not the old kingdom. الدولة الوسطى أو الدولة القديمة. Gynecology, the Cahoon one, which was probably one of the earliest papyrus of Zengaidi, and then some that describe magical treatments, and as I said, there are many more. فكان في كتب وفي مراجع يجي الطالب يدرسها ويعرف هيمارس وهيعمل ايه. And it has been said that there were like medical centers where the ill individuals or people with continuous diseases were isolated, and you can see the image of Bess, and we'll come back to him, and a sick child with the hair lock, symbol of childhood, wasted, being treated, and the drugs were very often prepared on site and left overnight to mature, and then given to the patient the following morning, early in the morning. They knew how to dig history. It's described in some of the medical papyrus, and they made the diagnosis they could by taking history and physical examination, and it may well be, as I said, that they could take the pulse
described the circulatory system and took the pulses over the heart at the two upper extremities and at the two lower extremities. الكلام ده من حوالي 4000 سنة إذا ما كانش 5000 سنة، يعني 3000 4000 سنة قبل الميلاد. قبل هارفي وقبل كل اللي وصفوا الدورة الدموية. And they were very honest in their evaluation and in their prognosis. تلاقي آخر التشخيص if you read an Enemas Papyrus or an Edwin Smith آخر جملة I can treat. يعني ده مرض أنا أقدر أتحكم عليه وهعالجه. I can control يعني هحاول. Very often you find I can do nothing. And there was a case of a worker at there in Medina who fell and had a cervical trauma, was tetraplegic, can't move, can't feel, and like I can do nothing. Without walk. But if he could do something, what can he do? هنبتدي بالجراحة. Surgery was fairly advanced, including orthopedics. فادي الجراح لابس ككاهن ومعاه magical knife, and I'll show you the magical knife. And it's probably the same character. هو لسه واصل، المريض راقد على ترابيزة العمليات، دخل ايده في بطنه وبعد كده شال حاجة ومشي بيها. And before he starts his operation, he calls upon the god of surgery ولا medicine وبيقول له ساعدني وامسك ايدي في العملية دي. عنده medical instruments that you can see of some temples. I think these are at Komombo. Some old medical instruments found in some ancient Egyptian tombs. And a magical knife on which there are drawings of the gods and the demons. فهو بيستعين بالإله قبل ما يبتدي زي لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش نعمل عملية، وبعد كده بيستعمل أدوات عسى أنها تكون سحرية تساعده في تعاوزها في الجراحة وتوفقها، وبيخش وبيتكل على الله وبيعمل العملية. So it's not very different from our mindset now. And look at orthopaedics. That's again, I think it's either in Baboon or there in Medina, where one of the workers broke his arm and the other one is trying to reduce his fracture. But look at this mummy with the mummified toes. It had a prosthetic big toe added to the patient's foot. I don't know how old this is, but at least 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 سنة من الوقت. So they had prosthesis, they had fixing of fractures and dealing with trauma. Otherwise, they relied on vegetation, herbal remedies, oil. Honey was a very, very potent antiseptic. هتلاقي honey محطوطة على جروح كتيرة جدا, and we know now, even when you put sometimes central lines, I've seen centers who put honey on central line exit site because it's a very effective antiseptic. Animal bones also, then we'll come back to excrements, feces, والمعادن including salt, ملح النطرون لكن مستعملينه كتير, ذهب, فضة, ملكايت وطمي وهكذا. And the purpose was to unblock the channels. نرجع التيار ونرجع القنوات كما هي مفروض, نشيل الكيوس, نحارب أبوفيز ونرجع circulation as it should be. And as I was telling you, Enemas were first used in ancient Egypt, and each king had his own guardian of the anus. الجارديان بتاع الركتم ده كان مهم جدا, لأن according to Herodotus 450 BC, many Egyptians, including
The kings were given Enemas 3 to 4 times every month prophylactically علشان يمشي الدورة ويمنع أي blockage. Another way of stopping the blockage is giving them tummy أو طين يبلعوا and induce vomiting. So you open the channel from the top or you open the channel from the bottom وتمشي التيار من أول وجديد. Another thing they were very good at إنه كان يبص على البيئة اللي هو عايش فيها. يبص على النباتات، قلنا النباتات والحيوانات والمعادن، يبص على الطيور، يبص على الأسماك، يبص على الكروكودايل وفرس النهر. ويتعلم من behavior of the animals and the birds, how they heal themselves, to see if it could be applicable to humans. And here I refer to the work of an Egyptian doctor who works in London, Safiya Aziz, who's written extensively on how animals heal themselves and how the ancient Egyptians used these practices in their medical practice. I'll give you some examples. البقرة برضه أنا والدكتور سعيد والدكتور زغلول كنا بنتكلم عليها امبارح. Hathor was the goddess of love, the goddess of fertility, and the goddess of plenty, including the Nile and the فيضان. ليه؟ لأنها بتدي اللبن اللي بيغذي الملوك وبيغذي أرض مصر وبيعيد الحياة فيها مع الفيضان. And you find that cow's milk is inevitably included in several remedies in different papyrus. And mainly mother's breast milk. The breast milk has probiotic properties, has antiseptic properties, and recolonize the abnormal flora. انت بتاخد اللبن ده بالبكتيريا اللي فيه بالبروبiotics بالantibiotics and you give it to the sick individual. And also it was used an antiseptic for eye drops. There is an ophthalmologist putting eye drops with the reed, and they used to use. And they used urine as well, presumably because a pH of 4 or 4.5 is also antiseptic. Both milk and urine were also used to apply on wounds. نيجي للقرود اللي كانت في الصحراء الغربية وفي النوبة وهكذا، the baboons, the symbol of the god Thoth, and the symbol of the Iah, اللي هو القمر, the moon. And they found that the baboon eats dates, desert dates. I'm not familiar with it and I looked it up, but it's called balanite tree and it's a form of desert date. And this desert date is harmless to the animal, but it kills any worms and any parasites in the baboon. فقال لك لو كان بيقتل او بيأثر على الباراسايت والورمز بتاع البابون نستعمله ونديه لمرضى اللي عندهم العقع ديزيز، اللي عسى ان يكون البلهارسيا، اللي عسى يكون form of parasitic illness, and they apply that to their patient. جم لفرس النهر لقوه لما بيطلع من الميه بيطلع على جلده نوع من السلايم زي العرق بس مش عرق ومش دم. It was neither blood nor sweat. زي دهن كده، وطلع ان الدهن ده sun cream عشان يحميه من الشمس ويمنع ان جلده يتعب او يتحرق من الشمس. وان السلايم ده also had strong antibacterial properties. Maybe 5,000 years ago we had the sun cream divided and invented by the ancient Egyptians. And this is Tawaret, a god made of hippopotamus, pregnant, the goddess of pregnancy, and also with a crocodile head. And during pregnancy or delivery, Tawaret was always there to assure the good delivery of the newborn. لقوا ان السمك والطيور eat fecal material, and they found that
birds give the newborn fecal material. نرجع للبروبيوتيك to form the gut flora, to prevent diarrhea and so on. And nowadays we have all the probiotic business of medicine with probiotic fecal pills that some people take, and the fecal transplants or the fecal enemas for severe refractory diarrhea like Clostridium difficile and other types of diarrhea. And even fecal materia could be used as contraceptive. أخذوا excrement of crocodile, don't ask me how, إنما أخذوا fecal material of crocodile and made them into vaginal female contraception. ولما جم من كام سنة في مانشستر يحللوا البروبرتيز بتاعت الكروكودايل fecal material, لقوا it has a very, very low pH, I think around 2 or 2.5, which is automatically spermicidal. And a lot of the current contraceptive pessaries also have a very low pH that kill the sperm. حاولت اديكم فكره بس على طريقه تفكيرهم ويبصوا على البيئه ويبصوا على النباتات ويبصوا على الحيوانات ويتعلموا منها ويطبقوا اللي يقدروا يطبقوه. نيجي للسوبراناتشرال، الالهه الغضبانه، الديمونز، الارواح وهكذا. ده بقى دور الماجيشن. And there was a god of magic called Heka, who برضه he controls the snakes and Scorpio. He controls the dangerous beings and protects ancient Egyptian from malevolent spirits. And there was good gods and less good gods. زي ما قلنا Hathor, Isis, Horus، كل دول protective. وسخمت اللي هو الفيميل لايون بالأبوة was a potentially a bad, dangerous, angry god, as well as Bes, that probably was a Canaanite god who looked so ugly that he could induce illness, but also both Sekhmet and Bes could scare the bad spirits away. يعني العيان يجيبوا له بس الباد سبيريت يخاف ويمشي والعيان يشفى. كان أمنحتب الثالث كان عيان آخر 10 سنين من حياته. بنى أو عمل كوميشننج حوالي 250 تمثال لسخمت، بحيث إن كل حتة كان يروحها يبقى فيه تمثال لسخمت عشان يعالجه أو يخوف المرض ويبعد الزفت عنه ويرجع المعد. وكان في تعويذات او تعاويذ اللي هي مثلا ادوين سميث واحد بيخاطب سخمت بيقول له ابعد عني الماسنجر والارواح بتاعتك، ابعد عني الميردررز، ابعدهم عن جسمي ورجع لي المعد، وابعد عني الغضب وابعد عني الغضب عن وجهي. And they believed in the healing power of the word. يعني دعوة، تعويذة، كلمة قد تتحول إلى علاج. And for instance, Horus زي ما قلنا كان he was bitten by a Scorpio and he was almost dying and his mother Isis saved him. So he became a symbol that might heal people who've been bitten by desert reptiles and others. وشوف بس برضه بيخوفهم، فكانوا بيعملوا ايه؟ وفي برضه تعويذات هنا وهنا مكتوبه باللغه الهيروغليفيه او بالكتابه الهيروغليفيه، وهو واقف على كروكودايل يملوا ويغرقوا التمثال ده ميه، وياخدوا الميه ويشربوها او يغسلوا المريض بيها. And they also believed, as I said, in the magic of the word. فit could be an amulet، تميمة تتحط على أوضة المريض. It could be words written on the skin of the ill person, and it could be words written on the skin that he licks to absorb the word من خيرات الكلمة والدعوة، وعسى إن شربة المية أو لحم
بحث الكلمة أو سماع الكلمة أو نطقها يشفي المريض. And there were amulets and على الفخار أو على البابايروس أو على المعادن تتحط وتعالج المرض. So ancient Egypt medicine was a mixture of conventional, if you can call it conventional, or rational, religious, and magical practice. والعلم ده طلع من عندنا وجم اليونانيين والإغريقيين اتعلموه. وكانوا يقولوا إن مفيش طبيب في اليونان يبقى طبيب إلا لما يزور مصر ويتعلم منها علم الطب. وعلشان يتعلم علم الطب لازم يقرأ الهيراتيكية أو الكتابة المصرية القديمة ويراجع البابايروس عشان يرجع اليونان ويمارس الطب. فالطب وعلم الطب انتقل من مصر لليونان، من اليونان للرومان، ومن اليونان للعرب والعباسيين اللي ترجموا مراجع الطب اليونانية ونشروها في الشرق الأوسط والشرق، والأمويين نشروها في الأندلس. وعندنا ابن طفيل وابن رشد وغيرهم في الأندلس في حوالي 900 ألف بعد الميلاد نقلوا العلم الطب للكهنة ولعلماء أوروبا، وانتقل العلم والطب من مصر للإغريق ومن الإغريق للعرب ومن العرب لأوروبا. وإحنا فقدنا كل حاجة ورجعنا للجهل اللي كنا فيه لغاية ما جه واحد أوروبي برضه اللي هو الألماني محمد علي، ورجع أسس أول كلية طب في القصر العيني. وجاب مين؟ جاب جراح وطبيب فرنسي كلود بيه، وكلفه بدراسة تأسيس كلية ومعهد الطب في جامعة القصر العيني، ونرجعنا الطب من أوروبا لمصر. لما نبص على ممارسة الطب حاليا، طبعا احنا دخلنا العصر الجديد، انما لسه هتلاقي في القرى وفي بعض الأحيان تأثير طب القدماء المصريين على ممارسة الطب. هتلاقي الرؤى والرؤى الشرعية وغيرها من الدعوات، ده مريض بيدعي أمون والودان دي تمثل سماع الإله وبيقول له اشفيني وخد بإيدي ورجع لي المعهد. وعندنا طبعا الرؤية الشرعية والنبوية قد تكون دعوات دكاترة بتقولها، المرضى بتقولها، غير إنه بياخدوا الأدوية والحقن والحاجات اللي إحنا بنوصفها. قلنا المية والكلمات، والمية اللي بتاخد الكلمات والتعاويذ اللي هي قد تشفي القديم المصري القديم. عندنا الطاسات اللي مكتوب عليها تعاويذ أو آيات قرآنية وتتغسل وتتملي بالمية، وبرضه يشربها المريض أو يغسل نفسه بيها المريض، وعسى إنها تطلع الروح الشريرة أو تساعده في العلاج. وفي التمائم زي ما كان أيام قدماء المصريين 5 والميسة والليل ويتفضلوا. So don't underestimate and don't discard out of hand the psychosomatic، ما هي دي psychosomatic element of medicine. احنا بنديهم أدوية وحقن وريتوكسيماب وغيره. But there is a psychosomatic element, there is a psychological element, and prayers, incantation, belief that you could heal and recover may help as auxiliary treatments to the medicine we give. And Egypt today really has learned a lot from ancient Egypt, and you'll be surprised how much of ancient Egyptian tradition, ancient Egyptian language, ancient Egyptian science and medicine is practiced and used in everyday modern Egypt life.